भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Mundakopanishad, first chapter, first section, mantra number 6. 7. यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्मा ततोऽन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् Mundakopanishad begins with the teaching of Brahma Vidya. Before dealing with the Brahma Vidya, there is another Vidya called Apara Vidya. That Apara Vidya will not give the total knowledge. Para Vidya alone gives complete knowledge. Eka Vijnanena Sarva Vijnanam is possible only by Para Vidya. Another name for Para Vidya is Brahma Vidya or Atma Vidya. Apara Vidya is the Karma Kanda of the Vedas. Para Vidya is the end portion of Vedas, that is called Veda Antabhaga, that which talks about the Aksharam Brahma. Para Vidya deals with the Aksharam Brahma. Whatever talks about Aksharam Brahma alone is Para Vidya. Supreme knowledge.
Knowledge about the Brahman alone is supreme. That is called Paravidya. Supreme knowledge. What is that supreme Brahman? Aksharam. That which never perish. Harati means perishable. Imperishable Brahman alone is Satyam. What is the nature of that Aksharam? Yat Adreshyam, Agrahyam. Cannot be perceived by sense organs. Adreshyam, Agrahyam. You cannot grasp with any sense organ. Agotram, it has no gotra. Avarnam, it has no form. Achakshushrotram, it has no ears and eyes. Tad apani padam, it is free from hands and legs. Sukshmam, it is very, very subtle. So the description of that Aksharam tells us it is incomprehensible by this body-mind complex. So therefore, never come to conclusion such a type of Aksharam Brahma will not be there. கண்ணுக்கு எட்டாது, காதுக்கு எட்டாது, கைக்கு எட்டாது, அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொல்றேன்னு நம்ம சொல்றேன். இது என்ன? I don't want to believe in it. If you don't want to believe, I will give further information. This is the direct answer I am giving. Ettadadresham agrahyam avaranam agotram. It is a direct answer, but you feel difficult to understand this answer. I will give another explanation to understand this. Yathornanabhi srijate grihnate cha. From which Brahman that Aksharam is Brahman, from that which Brahman the whole world has come. How it has come? Yatha urnanabhi srijate. That Brahman creates this whole universe just like the spider creates the web. And yatha prithivya oshadhayah sambhavante. Just as these trees are born out of earth, from this Brahman alone all beings are born. Varieties. Eka karanena aneka karyani. Example, second line. First line example, for what purpose? Intelligent cause and material cause both are one and the same. To convey that, just as the spider alone is the upadana karanam, nimitta karanam, similarly this Aksharam Brahma is also intelligent cause and material cause. Upadana karanam and nimitta karanam. Abhinna nimitta upadana karanam. First example. Second example, from one cause many varieties of beings have come. From one Prithvi, varieties of trees are coming. Similarly, from one Brahman, all types of species. Not only species, Chaitanya Vastu, even Jada Vastu also has born from the Chaitanyam Brahman alone. Aksharam Brahma. And Yatha Satah Purushat Keshalomani. Just as from the alive human being, Jada Romani, the hair has come. Similarly, from the Chaitanam Aksharam Brahma, Achetana Vastu also was born. So if any person asks how a thing can be intelligent as well as material cause, and the first example we give. How from one thing many things will come, one thing only one thing dane karana. Many things eppudu varamunna, second example we say. How a Chaitanya Vastu,
give birth to the Jada Vastun, we can give an example of the Satah Purushat Keshalomani, third example. So therefore, similarly, Brahman also gives birth to many things, many beings in this creation, Jada and Chaitanyam, sentient and insentient. Jada means inert, I-N-E-R-T, inert. Sentient, Chaitanyam. Therefore, similarly, Brahman also creates. How Brahman creates? Like goldsmith sitting and, let's say, the chisel. He also do like that. Like pot maker also, he also do like that. No. Tapasa chiyate Brahma. There is a uniqueness in Brahman's creation. That Brahman creates tapasa by tapas. What is tapas? Here, not inquiry, not meditation, visualization. See another meaning here. Tapas ke another meaning we are giving. Tapas means here visualization. Visualizing, just as an artist, before he is going to paint on the canvas, he gives an outline. Have you seen any time? If you are painting that and all, you can know very well. Just the outline he gives. That is called, he picturized the whole thing what is going to draw. Without visualization you cannot do. That is called tapas. So therefore Brahman also just visualize. Tapasa chiyate Brahma. Tataha. From that visualization, Annam abhijayate. That Annam comes first. Annam means what we say? Maya, avyaktam, pradhanam has come. Unmanifest has come into existence first. Seed bloating condition. It has not sprouted. It has bloated. Unmanifest condition la irukku but ready irukku. So annam, annat pranaha. From that annam, unmanifest. Annam annu nama rice edukka kodadu. You forget about that rice. Especially ladies annam sonna udane adha gnapakam varum. Cook panni. So therefore you have to keep that idea separate. Annat pranaha means Kriya Shakti has come, total life principle. Samashti prana has come into existence. Hiranyagarbha. All are in the Sukshma form only, subtle form. Panchikaranatthukku munnadi. Idella Panchikaranatthukku munnadi condition. Panchikaranam, do you remember? Tattva Bodha. Tattva Bodha, this is a topic. Panchikaranamla Tattva Bodha kadiyadu. எதுக்கு சொல்றேன்னா, if I point out Panchikaranam, you refer the Tattva Bodha notes irunda. If you have. So Samashti Prana, life principle, Sutratma has born. Then Manaha. From that Prana, Jnana Shakti has come. Manaha, the cosmic mind has come into existence. And Satyam, then the gross elements. Then only the gross elements comes. You have to imagine, idikulla Panchikaranam ella aiduthe subtle level, then gross elements have come, 5 elements. Then Lokaha. Lokaha means all Punya Papa Karmani, actions are born. And Karmasu cha Amritam, and due to actions, results are born. Then, and the 9th sloka, mantra, we have to see. Up to here, we saw in the last class. Now we look into the 9th mantra. Yes, Sarvajna Sarvavit. Yasya Jnanamayam Tapaham. Tasmadetad Brahmanama
रूपमन्नं च जायते यः सर्वज्ञः सर्ववित्. सर्वज्ञः means सामान्य चैतन्यम, omniscient. सामान्य चैतन्यम. सर्ववित् means विशेष चैतन्यम. Omniscient in general, omniscient in particular. How to understand this? I'll give an example so that you can understand very well. The sun is very bright, giving light to the whole universe. That sun is called Samanya Prakasha. The sunlight is called Samanya Prakasham. There is a dark room. So to brighten that room, what I do, I put a piece of mirror opposite to the sun, so that light will fall in this mirror, and that mirror, the reflection light prakasha will fall into this. I'll put that mirror in such a position to fall, to lighten this dark room. To remove the darkness, I put this mirror to focus this light into the dark room. Clear? So, now that original sunlight is called Samanya Surya Prakasha, that Surya Prakasha which is reflecting through the mirror and falling in the dark room is Vishesha Prakasha. That Surya Prakasha which is conditioned, Upadhi Sahitam. Mirror is the Upadhi, medium. In that mirror there is a sun reflection is there. That light falling in this dark room. So because of that Upadhi medium, that which light is coming is Vishesha Prakasha. Clear? Similarly, example is clear? So Samanya Surya Prakasha, Vishesha Surya Prakasha eppadiyo. Similarly, this Chaitanyam also is pervading everywhere. Aksharam Brahma is pervading everywhere, even though Aksharam Brahma is all pervading. That Aksharam Brahma particularly, this is a mirror, imagine, this is like a mirror, manifesting in this particular medium, that is called Sarvavit. That Samanya Chaitanyam is Sarvajnaha. This particular Chaitanyam which is in this body mind complex Sarvavit is only with regard to Aparavidya also, is not Sarvavit. Sarvajnaha means from the Paravidya standpoint, Sarvajnaha. This Sarvavit means a particular standpoint. Aparavidya standpoint, he is not Sarvavit. Everybody has their own limitation. So Samanya Chaitanyam and Vishesha Chaitanyam, once that Vishesha Chaitanyam comes, the whole power is limited. Omniscient only. This Jiva Atma is also omniscient. How? From Atma Drishtya omniscient, from Anatma Drishtya alpiscient. Okay? From Atma Drishtya omniscient. Why? Sarvam Atma iti jnanam janati. That Drishtya Sarvam Brahma iti jnanena Atmavit Sarvavit. But once it comes to this Aparavidya level, I cannot know your mind, I cannot know what is happening in another place, what is happening there, I do not know. Therefore, particular level it is limited. So the mirror reflection is only from one place only. Even it is given omniscient, when the same omniscient is within this mirror. Same Surya Prakasha
fixed in this mirror. அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஏதாவது குறைஞ்சிடுமா? ஐயோ அவர் பாப்பா அந்த சூரியன் வந்து இதில் மாட்டிட்டாரேன்னா என்ன ஆகும்? அந்த சூரியனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. நத்திங் வில் ஹேப்பன் டு தட் சூர்யா. Reflection only depend on that mirror, the medium, its capacity, it borrows the light. Small bulb, big bulb, how it borrows the electricity, similarly the medium also borrows the Chaitanyam. Similarly this body also, human body is the one where the Chaitanyam manifests in full manner. Human body alone can manifest the total Chaitanyam. That is why this human being alone can know I am Chaitanya Swarupam Atma. No being in this creation can know that, recognize that I am Atma. This is a wonderful medium. A wonderful medium where you can recognize the Brahman. In this whole creation you take any being, they cannot recognize the Brahman. If I don't recognize that Brahman, suppose, in spite of getting this body, if I don't recognize, enna ahum? Onnu ahadu. Enna? Onnu ahadu. Kavaleda micham. Kavaleda micham. Problem da micham. Samsaram da micham. Parangukku samsaram irukku, enakku samsaram irukku, avladha. Now recognize this point. Human birth significance, importance, we have to understand. If I don't recognize this Chaitanyam Swarupam, the only privilege for human being, extra privilege for human being, if I miss this, either by ignorance or don't give any reason. The reason is ungeta vechiko. Upanishad tells, I don't bother. But I have given a capacity to you to recognize the Chaitanya Swarupam. In spite of this medium, if you are not understanding this Chaitanya, samsaram will continue for you. That is Sarvajnaha Sarvavit. Yasya Jnanamayam Tapaha. Here Sarvajnaha means Ghatasya Karta Ghatagnaha. The pot maker is the knower of the pot. Ghatasya, of the Ghata. Karta, the creator. The creator of the pot knows about the pot. How to know. How to manufacture. How much water to mix. What type of mud I have to bring. And the Ghatam ella tayar pandradhukku oru thani mannu venum. Ghatagnaha. And the Ghatam eduthukaanga music vaasikumbodhu Ghatam veiyoduna. Ghatagnaha. We are not Ghatagnaha. You know how to make pot? Vadakkamal irundha நல்லது. பண்ற தெரியாது. So Ghatasya Karta Ghatagnaha. Patasya Karta. Pata means cloth. The weaver knows how to manufacture the cloth. The weaver knows. But I do not know. Nobody knows. Only the weaver knows. Patasya Karta Ghatagnaha. The knower of a cloth. Similarly, Sarvasya Karta Sarvajnaha. The manufacturer of this whole creation is the all-knower. All-knower. Sarvajnaha. Ghatasya Karta Ghatagnaha. Patasya Karta Patagnaha. Sarvasya Karta Sarvajnaha. That is Sarvajnaha. Sarvavit. Sarvam Janati iti Sarvasya Karta. From this, Yasya Jnanamayam Tapaha. Jnanamayam means whose tapas, Yasya Tapaha, whose tapas is in the form of knowledge. Jnanamayam. Jnanameva tapas. Now you see that Vedanta, how it translates the tapas. அந்த தபஸ் எல்லாமே கர்மகாண்டல சொல்லிருக்கிற தபஸ் எல்லாமே ஃபார் பிகினர்ஸ். மந்த மத்தியம அதிகாரி. ஃபார் உத்தம அதிகாரி ஞானமயம் தபஹ. ஞானமேவ தபஸ். தர்ஸ்டே கிளாஸுக்கு வந்து 11 to 12 என்ன பண்றோம்? தபஸ் பண்றோம்.
என்ன மாதிரி தபஸ்? ஞானமயம் தபஸ். You are getting ஞானம். So getting ஞானம் is a tapas. என்ன சுவாமி அப்பப்போ தூக்கம் வருது கிளாஸ்ல? பரவாயில்ல, தூக்கம் வந்தாலும் பரவாயில்ல. 2 கிளாஸ் வரும், 3 கிளாஸ் வரும், 10 கிளாஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் தானாகவே போயிடும். ஒரு வாட்டி சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அந்த தீவிரமான இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தூக்கம் வராது. ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்லோకి நல்ல we have to go deep and deep. Those are getting sleep, you ask others, those are not getting sleep. They will tell you, நானும் அப்படிதான் கிளாஸுக்கு வந்த புதுசில் நானும் அப்படிதான் தூங்கிட்டேன், இப்போ தூக்கமே வருதில்லைன்னு சொல்லுவான். அது மாதிரி ஞானமயம் தபஹா. ஏதத் பிரம்மா மீன்ஸ் ஹியர் பிரம்மா மீன்ஸ் ஹிரண்ய கர்ப்பா, பிரம்மாதி சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சா. இந்த சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சத்துல வந்து வாட் கம்ஸ்? நாம ரூபம் அன்னம். நாம ரூபம் அன்னம் மீன்ஸ் the names have come. Nama, name. Rupam means forms. Nama and Rupam. Then Annam, then food. Nama, Rupa. Rupa vanda udane enna agum? Pasikum. Illaya? Rupa vanda udane pasi jaasti agum. That food has come. Jayate. This name, form, food, all are born somewhere. Out of him. Out of him, out of that Sutratma Brahmaji. Brahmaji is a mixture of what? Chaitanya and Prakriti, Maya. So same Chaitanya and Prakriti continues in this Nama Rupa Annam Sarvam. Sarvam Nama Rupam Jagat. Even Brahmaji also Nama Rupam only. In every Nama Rupa, what is there? Brahman alone is there. So Brahman just manifests himself or herself, with the form, name and form. So everything in the creation is mixture of Brahman, Chaitanyam, Sat and Chit. Chaitanyam, consciousness, existence and consciousness. Existence and consciousness. So in I am means what is there now? I am is there is existence. I am, I know you are telling, that is Chit, consciousness. I am conscious of. First I am சொல்லணும். I am சொல்லாமலே conscious ன்னு சொல்லுங்க முடியுமா? Existence இல்லாமலே சைத்தன்யம் you cannot recognize. So existence is required. So to know that existence, the Chaitanyam, Chit, Amsha, this desk cannot come and say, I am in front of Swamini, I am sitting here. The desk can say, desk is, but desk cannot say, I am desk. Means what? Sat existence principle is there, but the consciousness principle is there, but not manifest. Consciousness is everywhere, but only in particular medium the consciousness will manifest. Here Sat is manifesting, but Chit is not manifesting. Whereas in every body, in all of our bodies, Sat also is manifesting and Chit also manifests. இப்ப புரியுறதோ? இப்போ இங்க பிரம்மன் இருக்கா இல்லையா? இருக்கா. சதம்சா இருக்கு, சிதம்சா இருக்கு. பட் சிதம்சா வந்து சொல்றதுக்கு இந்த மீடியம் ரிஃபைன்டு மீடியம் கிடையாது. இது வந்து ரிஃபைன்டு கிளே, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஜஸ்ட் ஆஸ் த ஆல் கிளாஸ் பீசஸ் cannot reflect your face. அது மாதிரி only certain mirrors only they can. That's why we call it as mirror. They are all only glasses. அதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் கலர் போட்டாங்கன்னா மிரர் ஆயிடும். It become a medium to reflect. புரியுறதா? So from Brahman everything has come. With this chapter is over. Now we have to enter into the second chapter. The outline of this chapter, what we have understood, just look into the
the whole chapter, the glorification of Brahma Vidya first. The Upanishad gives glory started from Brahmaji in the 1 and 2 mantras. Kasmin bhagavo vijnate sarvamidam vijnatam bhavati. In the question, hey Bhagavan, by knowing which it is known, is as good as known everything. And then you have to put that question in an answer format. Kasmin bhagavo vijnate sarvamidam vijnatam bhavati anadi question format. Ade question answer format lo pannamanna eka vijnanena sarva vijnanam anadi answer format. Ade question answer convert panna eka vijnanena sarva vijnanam. And the fourth mantra, Paravidya, Aparavidya, has been pointed out. Aksharam is Paravidya, Aksharam, knowledge. And what is Aparavidya also? Rigvedo, Yajurvedo, Samavedo, Atharvanavedaha, Siksha, Kalpam, Vyakaranam, Chandam, Niruktam, Jyotisham. Aparavidya nariye irukke. Paathinga kashtapadano. Neenga onnu pannadinga Paravidya only Brahma Vidya da. And சொன்ன யாரும் வரமாட்டாங்களே கிளாஸ். அங்கேதான் ஜாஸ்தி கூட்டம் இருக்கும். அபராவித்யாக்கு தான் மாடி மேல அபராவித்யா நடக்கிறது கிளாஸ். Then fifth mantra about Aparavidya. It explains fully about Aparavidya. Fifth mantra. And sixth mantra about Paravidya. So, Paravidya means the Lakshanam of Brahman. And seventh, eighth and ninth mantras, creation. From that Brahman, how that creation has come. How the Brahman is the intelligent cause, material cause, and all this has been explained. That is because just visualization of that Brahman, the whole creation has come. Next chapter we have to enter. What we have understood? Jagat Karanam Brahma. Jnanam we have got now. Jagat Karanam Brahma. So, Eka Vijnanena Sarva Vijnana means Karana Brahma Jnanena Sarvam Jnanam Bhavati. Clear now? What is Upanishad want to communicate? Eka vijnanena sarva vijnanam. Tasminnu bhagavo vijnate sarvam vidam vijnatam bhavati anna. Eka brahma karana vijnanena sarvam vijnanam bhavati. You want to know one thing, by knowing which you can know everything that you want. That is Brahman. If you know Brahman, that which is Karanam, you can know everything. That is the answer. It is your job to understand. Upanishad, it will not go. It is not spoon feeding. Upanishad is directly goes. It is your job. Upanishad expects you are all advanced students, mature students. So therefore, we have to prepare for that. Next section will enter. First chapter, second section. Tadetat satyam mantreshu karmani kavayah yanya pashyam stani tretayam bahudha santatani Tanyacharatham Niyatam Satyakamaham Yeshavah Panthaham Sukrutasya Loke
Now, magnification of aparavidya. Magnifying the karma kanda. Glorifying the karma kanda. Later, reducing the karma kanda's glorification. Look into the mantra. There, kavayo anu irukku. When we are splitting, you have to make it kavayaha. Okay? Mantreshu karmani kavayaha apashyan. Mantreshu, in the mantras. In the mantras means ritualistic portion of Vedas. Purva bhaga, Veda Purva bhaga. Mantreshu means here Veda Purva bhaga, where the ritualistic portions are mentioned. Kamya karmani. All the ritualistic portions are kamya karmani. Mentioned by whom? Kavayaha apashyan. Yani kavayaha apashyan. Which mantras are discovered by kavayaha? The seers. Kavayaha means the bahuvachanam, plural. Kavayaha means rishayaha. The receivers of the Vedas. The discoverers of Vedas. Rishati, Janati, iti Rishihi. That's why they are called Kavayaha. Discovered by means what? They have removed the cover. That means they have understood, they have grasped that mantras. What those mantras? Yani Tretayam Santatani. Which mantras are there in 3 Vedas? Tretayam means 3 Vedas. In the 3 Vedas, Veda Purva of Rigveda, Yajurveda, Samaveda. Rigveda rendu bhagam irukku. Karma kanda and Jnana kanda. So, on the Karma kandathula, Rigvedanda edu irukku Karma kandathula, and the mantras. The Karma kanda portion of Rigveda, the Karma kanda portion of Yajurveda, the Karma kanda portion of Samaveda. What about Atharvana Veda? In the 3 senti Atharvana Veda. All these mantras condensed in Atharvana Veda. Therefore, Atharvana Veda also included, but we take 3 Vedas here. Tretayam Santatani. Santatani in spreaded, expanded. Santati and Chulalla, Trojaniki kuda Santati da. Spreading, family. And then Santatani. So, mantras are also spreaded. Which are spreaded in these 3 Vedas. Those mantras are discovered by our rishis. Which are mantras? Tani karmani. Karmani means ritualistic mantras. That is important. Karmani, ritualistic mantras. Which are bahudha santatani. Not 1 or 2. Various mantras. Varieties of mantras. Thousands of mantras. Variously. Variously means how many எத்தனை இருக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். என்ன எத்தனை desires இருக்கா? How many people are there? How many desires are there? That many mantras are there. So every human being, even every being also have got the desire. So that desire, to fulfill their desires, they used to do certain karmas. So, நமக்கு டிசைருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டிசைர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன கர்மா பண்ணணுமோ அந்தந்த கர்மா எல்லாம் அதில் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ எத்தனை கர்மா சொல்லியிருக்கணும்? எத்தனை டிசைர்ஸ் இருக்கு அத்தனை கர்மா சொல்லியிருக்கேன். புரியுறதா? எனக்கு ஐ வாண்ட் ஏ மேல் சைல்டு இருக்க டிசைர், மேல் சைல்டு வேணுமில்ல, இந்த இது ரிச்சுவல் பண்ணு.
ஐ வாண்ட் ஏ நைஸ் ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா டிசைர், இந்த ரிச்சுவல் பண்ணு. எங்க இருக்க? கர்மகாண்டத்துல. ஐ வாண்ட் ஏ இன்டெலிஜென்ட் பேபி, ஸோ ஃபார் தட் அனதர் டைப் ஆஃப் ரிச்சுவல். ஐ வாண்ட் யங் ஹஸ்பண்ட். ஜாஸ்தி கேப் கூட இருக்கக்கூடாது. லேடிஸ் ஸோ வெரி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் நவேடேஸ். 10 வருஷம் முன்னாடியெல்லாம் கேப் இருக்கிறது ரொம்ப இதை, பிகாஸ் லேடிஸ் ஆர் வெரி early they'll get maturity. Mental maturity is more. Don't get angry, gents. இந்த மனசில் வச்சுட்டு they keep the gap, much gap, minimum 6 years, 5 years. இப்போ nowadays girls are thinking 1 year தான் இருக்கணும், 2 years தான் இருக்கணும். ஒரு மதர் இஸ் கம்மிங் அண்ட் டெல்லிங், சுவாமினி எத்தனை மேட்ச் 30 years that girlக்கு இப்போவே. she want only 32-year-old boy, only 32 years. எங்கே கிடைக்கும்? ஏதோ 40 years of 39 or 38 வரான். No, I don't want to marry. This girl desires only 31 years. 30க்கு ஒரு மாதம் ஜாஸ்தி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. அந்த மாதிரி என்ன டிசைர் பாருங்கள். அதுக்குன்னு ஒரு ரிச்சுவல் இருக்கும். ஸோ எத்தனை டிசைர் இருக்கோ அத்தனை கர்மாக்கள் இருக்கும். திரேதாயாம் பகுதா சந்ததானி. Therefore, tat etat satyam. They are true. They are all true. Satyakamaha tani acharatha. Satyakamaha means Upanishad is addressing the people. Oh Satyakamaha, oh seekers of the materialistic benefits. Not you. You are all spiritualistic seekers, no? No world, other people. Upanishad is addressing, hey Satyakamaha. You are all desiring, no, materialistic benefits. You all want materialistic benefits. Satyakamaha tani acharatha. If you want, you practice them. Tani karmani tretayam bahuda santadani acharatha. You practice. You can fulfill your desires. Materialistic. Oh seekers of materialistic results. Materialistic இல்ல, நீங்க போட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான். ஆச்சரதான்னு perform them. தானி means those rituals. எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்? நியதம். நியதம் means regularly. போச்சு, அங்கதான் கஷ்டம் நமக்கு. ப்ராப்பர்லி என்ன அர்த்தம்? நியதம் என்ன? ப்ராப்பர்லி. எக்ஸாக்ட்லி as said in Vedas. நியத அனுசாரேன. அப்படி இப்படி போகக்கூடாது. கொஞ்சம் கூட கரெக்டாக முகூர்த்தம் பார்க்கணும், அந்த கரெக்ட் பிளேஸில் பண்ணணும், அந்த கரெக்ட் டைமுக்கு பண்ணணும், எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணணும். ஒரு தேங்காய் கூட கம்மியாகக்கூடாது. அந்த புரோகிதர் என்ன என்ன வேணும்னு கேட்குறாரோ அதெல்லாம் கொடுக்கும். அதனால இஃப் எனி திங் தே ஆஸ்க் குறைச்சாதுங்கோ. இஃப் யூ உங்களுக்காக ஈவன் இஃப் யூ ரெட்யூசஸ் யூ டோன்ட் கெட் பலம். தட் இஸ் வை ரெகுலர்லி ப்ராப்பர்லி. நியத்தம் என்ன? நாட் ஓன்லி ரெகுலர்லி, ப்ராப்பர்லி. எனி விரதா, எனி திங், எனி ஃபாஸ்டிங் சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு டூ, if you don't do properly you have to do prayaschitta karma. Karma kaandam பண்ணிட்டான்னா ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணானே ப்ராப்பர்லி. ஏன் உபனிஷத் இஸ் டெல்லிங், I am not telling. Okay, if you want materialistic benefits you perform these karmas. How to perform? niyatam. Regularly, systematically, properly you have to follow. vaha eshaha panthaha loke sukritasya. If you perform those rituals properly, those rituals, that performance, eshaha, this panthaha, this performance of rituals, you have to include proper performance of rituals. Proper performance of rituals will lead you to, that gives result. Loke means for the result of your own actions. Your own actions means எந்த பெனிஃபிட்டுக்காக நீங்க அந்த ஆக்ஷன் பண்றாளோ அந்த சுக்ருதஸ்ய. சுக்ருதஸ்ய means the same that action benefit you will get. What is the condition? If you conduct properly. Properly conduct பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்ல போறாரு next mantra. Look into that mantra. So, this Karma Kanda portion, Veda Purva portion, Aparavidya portion, we are seeing deeply. Okay? Now look into the second mantra.
तदा लीलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्यभागावन्तरेण आहुतिः प्रतिपादयेत् Karma or ritual can be performed in two ways. Any ritual. Same karma kanda ritual with two attitudes persons are there. Same karma you can perform with sakamataya. Same karma you can perform nishkamataya. Sakamataya means performance of Vedic rituals, Shrauta karma or Smarta karma. Shrauta karma, Smarta karma, சொல்லணும் அவசியம் இல்லை இல்லையா? தெரியுற மாதிரி தெரியலையே பேசல. Shrauta karma means whatever rituals, actions, karmas are prescribed by Veda, Shruti. That's why Shrauta karma. Whatever karma is prescribed by Smriti, that is called Smarta karma. Means when you are performing Shrauta karma, Vedic mantras you use. Swara, Vedic mantras. Purely Vedic mantras. Whereas you are using Smarta karma when you are doing this Lalita Sahasranama, Vishnu Sahasranama, all Smarta mantras. There is no meter. No, there is no Swara. Anudata, Udata, Swaram kadayadu. So that is Smarta karma. Ella Smarta karma mantras are different. Ella Shrauta karma mantras are different. So therefore these both karmas can be performed by two types of people. The person who wants only materialistic benefits also the same karma he can perform. The same karma can be performed by a person who wants chitta shuddhi, jnana yogyata prapyartham nishkamataya. I don't want any result. In the karma panna enakku nalla chitta shuddhi varanum. No desire, no materialistic desire. So two types of people we can say. Sakamataya, performance of karma. Nishkamataya, performance of karma. The result of sakamataya, materialistic benefits. Nishkamataya perform panna spiritual growth, chitta shuddhi, refinement of the mind, jnana yogyata prapyartham. Now you decide. Or if you want to do sakamataya, your wish. If you want to do nishkamataya, your wish. Jnana appuram paathukurom swamini. Sakamataya pandrom. Okay. Upanishad will wait. What Upanishad can do. So here Agnihotram is one of the main ritual. Upanishad taking a model, an example, Agnihotra ritual. ஒரு எல்லா ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணணும்னா இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். I will give an example for you. Agnihotram ritual எப்படி பண்ணணும்? How to perform a Agnihotram ritual? Agnihotram, the fire oblations we do in that. How to do? People are very eager to know then. Agnihotram எப்படி பண்ணணும்? That's why they call Agnihotri in பேர். Whoever performs regularly. A grihastha is one who has to supposed to do Agnihotram daily. Sandhyavandanam daily, compulsory pannanum. So Upanishad tells grihastha, addressing the grihastha. See, இந்த 4 ஆசிரமங்கள்ல பிரம்மச்சரிய ஆசிரமா, கிரகஸ்த ஆசிரமா, சந்நியாச ஆசிரமா, வானப்பிரஸ்த ஆசிரமா, 4 ஆசிரமங்கள்ல only grihastha is a fit person to do these karmas, these rituals. Why? Kondati irukanu first. Ritual pannanavalla wife must be there. And he is having lot of money also. Therefore he is having capacity to do. A brahmachari, avanake saapadike illa, no earning, how he can perform rituals?
So wife is Yajamana is required, Yajamana and wife Patni is required. So Brahmachari cannot do all rituals. Vanaprastha Shakti கிடையாது. ஒரு வாட்டி white hair வந்தா you are not supposed to do any rituals. இந்த black hair இருக்கும்போது தான் பண்ணணும். கீழே உட்கார்ந்து எழுந்துக்கணுமே. அதே ஒரு ப்ராஜெக்டான அவர் என்ன ரிச்சுவல் பண்ண போறாரு? அக்னிஹோத்திரம் ரிச்சுவல் பண்ண கணக்கு நேரம் உட்காரணும். ஹவர்ஸ் டுகெதர் யூ ஹேவ் டு சிட், சாண்ட் பண்ணணும், மந்த்ராஸ் பண்ணணும், அந்த புகை புகை வந்துட்டே இருக்கும். யூ ஹேவ் டு டூ தட். லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ. So therefore, Grihastha is a one who can do this ritual. Vanaprastha is out, Brahmachari is out. இங்கே சன்னியாசி பண்ணவே கூடாது, அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது. என்ன பண்ண முடியும்? அவரே பிக்ஷாந்தேகன்னு பண்ணுறாரு. எல்லா வீட்டுக்கு போய் பிக்ஷா கொடுங்கன்னார். இந்த பிரீஸ்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் தனம்னு தட்சிணை கொடுக்கணும். இந்த சன்னியாசி என்ன பண்ண முடியும்? பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஓன்லி கிரகஸ்தா கேன் டு. ஹவு டு டூ அக்னிஹோத்ரா? உபனிஷத் டெல்ஸ் யதா சமித்தே ஹவ்யவாஹனே அர்ச்சிஹி லேலாயதே. When you are doing Agnihotra ritual, yada means when the flame, archihi means the flame, lelayate, shoots up. When you are doing Agnihotram, when the flames shoots up, nalla mela varanum. And the flame nalla mela varumbodhu adukku da lelayate nu artham. Lelayate, archihi enna flame. Yada archihi lelayate ஹவ்யவாகனே. ஹவ்யவாகனன்னு அக்னி தேவதாக்கு ஒரு பேர். ஹவ்யவாகனம். ஹவ்யம்னு நம்ம ஆப்லேஷன் எது பண்ணுறாமோ அதுக்காக இந்த ஹவிஸ். அந்த ஹவிஸ்ன்னு வாகனேன்னா கொரியர் சர்வீஸ். இந்த அக்னி தேவதை கேரியர். வாகனம்னா கேரியர் ஆஃப் தட் ஹவிஸ். வாட் எவர் வி ஆர் புட்டிங் ஆஃபரிங் டு இந்திராய ஸ்வாஹா, வருணாய ஸ்வாஹா. So I have desires. Pasukamaschinvita, Putrakamaschinvita. So whatever I want, I am asking that Devata, I am offering to that Devata. So this what I am offering, it must go to that Devata. So that Devata will be pleased and that Devata will give what I want. How this oblation will go to that Devata? This Agni Devata, Badrama, அந்த ஹவிஸ் எடுத்துட்டு போய் அந்த தேவதைக்கு கொடுக்கணும். ஸோ இந்த அக்னி தேவதா அங்கே எடுத்துகிட்டு போகணுமுன்னா இந்த அக்னி தேவதா இஸ் டோட்டலி ஃபுல்லி ரைசிங் த ஃப்ளேம்ஸ் யூ ஹாவ் டு புட். இஃப் த ஃப்ளேம்ஸ் ஆர் நாட் ப்ராப்பர், ஈவன் இஃப் யூ புட் த ஆப்லேஷன், அக்னி தேவதா சே நோ, ஐ கேனாட் டேக். அக்னி தேவதா வில் நாட் டேக். தட் இஸ் வாட் சேஸ் ஹியர். தது ஆஜ்யபாகௌ அந்தரேண. ஆஜ்யபாகௌ ஆஜ்யம்னு when you are pouring that ajam ghee, where to pour, the northern side, southern side, இதெல்லாம் இருக்கும். தட்சிணம் வாமதக, அந்த இன்டர்மீடியரி ஆவாபன ஸ்தானம்னு இருக்கும். எங்கே போடணும்னு சொல்லுவார் அந்த பிரீஸ்ட். இந்த கார்னரில் போடு, அந்த கார்னரில் போடு. அவர் எங்கே சொன்னால் அங்கே தான் போடணும். எல்லாமே சைடு தானே, எங்கேயோ அவர் போடுவார். அவர் எந்த பக்கம் சொன்னால் அந்த பக்கம் தான் போடணும். எத்தனை வாட்டி, 5 வாட்டி 2 வாட்டி அத்தனை வாட்டி தான் போடணும். ஜாஸ்தியாக போட்டாலும் போடக்கூடாது, கம்மியாக போட்டு போடக்கூடாது. என்னம்மா கஷ்டம். ஸோ ஆஜ்யபாகௌ அந்தரேண, இன் பிட்வீன் த oblations. One should offer the oblation in between that fire, when that fire is fully coming up. Lelayate archihi antarena. This ajyam you have to put into that. Pratipadayet. Pratipadayet, one should offer that ajyam, oblation, whatever you are offering, in the middle, when the flame is fully coming up. That's why fanning. Then the fan பண்ணு, உஃப்னு பண்ணக்கூடாது, முகத்தினால பண்ணக்கூடாது. வித் மவுத் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டூ. அதுக்கு வந்து ஒரு கட்டம் இருக்கும், அதுக்கு என்ன சொல்லணும், கூழல். அதை வச்சுட்டு தான் பண்ணணும். தட்ஸ் வை அவர் பீப்புள் தே கீப் த ஹேண்ட் பண்ணுவான். ஏன்னா இந்த எச்சில் வந்து இங்கேயே போயிடும், இந்த காற்று மட்டும் போகும். யூனோ வாய். என்ன அவருக்கு ஏதோ பைத்தியம் நினைக்கிறேன். அவருக்கு பைத்தியம் இல்லை, நமக்கு தான் புரியல அவர் என்ன பண்ணுறாரு. யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டூ வித் த மவுத், யூ ஹேவ் டு டூ வித் தட். ஃபேனிங் பண்ணி நல்லா, இப்போ ஃபேனிங் வந்து இந்த ஃபேன் போடக்கூடாது, இந்த ஃபேனு தான் பண்ணணும்.
Fanning panna, the flames will come up. When the flames come up, then Agni Devata is ready. Nalla mood la irkarna artha. Agni Devata, I am very happy because you have given lot of ghee. Because the more you pour the ghee, the more flame will come up. Fanning, pouring the ghee. Fanning, pouring the ghee. Whenever you see that flame, the beauty. Next mantra, Upanishad is going to talk about that. How many tongues that the flame has got. Because the Agni Devata keeping the tongue to take your oblations. And Agni Devata is so happy because you are performing properly. So Agni Devata comes and takes whatever oblations you are giving. So what is the first condition? Agni Hotram பண்ணும்போது when you are offering, நல்ல flame வரும்போது offer பண்ணணும். என்ன நிறைய கீ வச்சுக்கோ நீ ரெடியா. அதனால கர்மகாண்ட பண்ணும்போது தாராளமான மனசை நல்ல செலவு பண்ணணும் இல்லையா. கொஞ்சம் மனசோட பண்ணக்கூடாது. எப்பவுமே பண்ணுனா என்ன ஆகும் கூட சொல்ல போறான். இருக்கிற பலம் கூட போயிடும். 7 ஜென்மாஸ் நீங்க பண்ண புண்ணியம் மட்டும் இல்ல, யுவர் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் பண்ண புண்ணியம் கூட கான். ஆமா, தானம் பண்ணும்போது கானி, தட்சிணை கொடுக்கும் போது கானி மனசு நெறிஞ்சு பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம் என்ன ஆகும்? மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்துடும். பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் வராது, மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ். அதெல்லாம் we are going to see later. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.